Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to our video of stoichiometry, which is the 6th video untuk 1.3 ataupun sebenarnya the last video lah untuk chapter 1 itself. So excitednya ke Mr. Okay. So in this video what we're going to do is actually we're going to define our percentage yield. Okay, so here define percentage yield where previously kita dah define limiting reactant. Okay, next is actually we're going to perform the stoichiometric calculation. So sekarang ni kita boleh tengok ada certain soalan yang combine dan dia minta kamu limiting reactant, they ask you about the percentage yield pula. Okay, so what is actually percentage yield? So let's look on your notes, it will be on page 27. Okay. Okay, so for percentage yield, so percentage tu adalah kamu punya peratus lah. Yield tu actually is product. Berapa sebenarnya produk? Macam contohnya, kalau kamu, contohnya kita kata kalau kamu gabungkan roti dengan cheese, yield dia adalah produk dia lah. Produk dia adalah cheese sandwich, macam tu lah. So percentage yield is the ratio of the actual yield to the theoretical yield multiplied by 100%. So sebenarnya itu adalah in terms of sentences lah, in a word. Tapi contohnya kalau jadi formula is this one. Actual yield divided by theoretical yield. Okay, so kita tahu yield ni produk. Okay, actual ni apa? Theoretical ni apa? Theoretical ni is actually the amount of product from stoichiometric calculation, which daripada kita buat example of limiting reactant tu, kan contohnya we compare, we're going to determine the limiting reactant first, then we're going to find out the amount of product. So sebenarnya the amount of product tu kita find out from the calculation itself. It is only in theory. In theory you're supposed to get this value. Okay, so itu adalah theoretical yield. Theory. Actual yield maksudnya produk yang sebenar ni, produk tu is actually bila kamu dah buat eksperimen, lepas tu nanti kan at the end tu kamu akan dapat produk kan, usually in mass lah, usually in gram. So that is the amount of product obtained from the experiment. So sebenarnya nak tahu actually kalau percentage yield ni during my degree punya memang selalu buat percentage yield ni, nak tahu actually kita punya buat eksperimen tu okey ke tak. Kalau percentage yield kita tinggi, it means that our experiment is very good lah, kiranya our error tak banyak. So that's why kita boleh dapat yield kita tinggi. So actual yield tu maknanya kamu dapat dalam eksperimen itself. Okay. So it depends. Percentage yield ni ada punya unit dah lah percent. Yield ni again, tengok kalau contohnya selalunya dia akan bagi dekat kamu theoretical actual yield ni dalam question. So kalau actual yield ni dalam gram, make sure lah kamu kena cari theoretical yield in gram. Kalau contohnya kamu dah the actually dia bagi in milliliter, so you have to find your theoretical yield in milliliter. Sebab nanti the unit itself will be cancel out, so nanti times 100. So this unit, the unit for percentage yield is percentage. So that is only the introduction what is percentage yield. This sebenarnya lama sebenarnya calculation. So let's look at the calculation itself. Okay, so now let's look for example 1. So this is the information given. So dia kata excess CCl4. So it means that CCl4 is actually our excess reactant. So automatically SBF3 is our limiting lah. Okay, and then dia bagi 8.62 gram of CClF2. This is our product. Tapi takkan dia tahu produk awal-awal. Tapi dia kata obtain from the experiment at the end of experiment. So that is actually our actual yield. Okay, so sekarang ni the question asks to determine the theoretical yield, which we have to do from the stoichiometric calculation yang 1 mole equivalent to 1 mole tu. Okay, tapi dalam for this question, selalunya kita akan buat compare the reactant kan to find the limiting reactant. Tapi kat sini dia bagi hint dah excess CCl4, so it means that SBF3 is our limiting. So bolehlah kita terus straight pergi kepada stoichiometry without comparing the without determining the limiting reactant. Okay, so now let's do it. So maknanya we're going to compare the SBF3 with our CCl2F2. So CCl2F2 tu is 3 mole, SBF3 2 mole. So this is from the equation. Next compare tu adalah from the number of mole. Okay, so we have to change our SBF3 tu into mole. So maknanya mass divided by molar mass. So bila mass divided by molar mass, so we will get 0.08 166 mole. Okay, so dia adalah number mole dia. So I'm just going to copy paste it into SBF3 ni. Okay, sebenarnya ikut dia balik. Okay, SBF3
equivalent to X mole of CCl2F2. Remember yang for the second one ni, tak perlu darab apa-apa, kita memang ambil the number of mole given sahaja. So we do get number of mole kita. Tapi dia nak theoretical yield kita kan, the amount of product. So selalunya it could be in gram, it could be in milliliter. Tapi kalau kita nak tengok macam mana, tengok pada sebenarnya kita punya actual yield kita. Kalau actual yield kita bagi in gram, so theoretical yield tu pun kenalah buat in gram. So sekarang ni kita tulislah, kita carilah the mass of CCl2F2, which is number of mole times kan dengan molar mass. So we do get the mass is actually 14.82 gram. Kan? Yield tu tengok pada, selalunya akan bagi hint pada actual yield kita lah. Okay, so that's for again, remember pasal yang kalau dia milliliter, right, in gram, satu tu pun kena in gram. So let's look for question B. What was the percentage yield? So actual from the experiment dah ada daripada question. So theoretical yield is actually from the stoichiometry yang kita dah cari pada question 1E tadi, which is 14.82 gram. Lepas tu masukkan sahaja dalam formula kita. So just to be safe, write down sajalah formula. So write down je sahaja formula dia. Lepas tu barulah kita substitute kan the value itself. Sebenarnya kalau contohnya nak exam, previous exam, is either formula ataupun correct substitution. Okay, so tapi yang ini sebab masih lagi kita masih buat latihan kan, semua dah bagi, salin je lah, biasakan diri kita. Okay, so we do get the percentage yield kita adalah 58.16. Senang sahaja. Tentang yang percentage ni senang. Sebenarnya yang susah tu kalau dia limiting reactant tu sebenarnya, kalau salah lah. So question 2 yang ini kat sini kita kena determine limiting reagent. Ikut kamulah nak method 1, method 2. Tapi yang paling penting kena balance equation dengan change to mole. Itu adalah dia punya dissimilarities. So kita tengok equation dulu. Equation dia dah balance. So kena change to mole. So magnesium ni change to mole equal to mass divided by molar mass. Sebab dia bagi in gram kan. So we do get the number of mole is 0.09794 mole. Okay, so that's for magnesium. Tapi sekarang ni kita nak tukar number of mole of HCl. This is cm cube. Sama saja dengan milliliter. So cm cube dengan milliliter ni, so this is not actually a mass. This is actually volume. So this is volume of HCl. And here is 2.27 m. Tu adalah molarity ataupun concentration. Okay, so how to change this one into mole? Macam mana nak change? Tak boleh guna mass divided by molar mass. Yang ni kalau kita ada molarity dengan volume, macam mana nak cari? Ini misalnya cover waktu kita calculate stoichiometry. There are 4 ways to find out the number of mole. And one of it adalah sebenarnya 2 lah yang ada kaitkan molarity dengan volume. Satu ni kalau divide by 1000, kalau volume in milliliter. Kalau volume in liter, no need to divide by 1000. So yang ini kan dia bagi in milliliter kan. So I'm just gonna find out the number of mole tu yang MV divide by 1000. Okay, so I will, kat sini I will get 0.05675 mole. Okay, so dia adalah yang Miss punya number of mole. Yang ini carilah limiting reactant kamu. Method 1 atau method 2, dua-dua boleh. Question B boleh buat sendiri, C pun boleh buat sendiri. Okay, question C ni if you be unsure, yang ini kita tengok waktu kita buat limiting reactant hari tu. Okay, yang inilah, remember yang given minus needed. Given is actually from your question. Needed tu is actually when you find your stoichiometry, when you find out from your stoichiometry calculation. Okay, so yang ini percentage yield. Yang ini pun straightforward sahaja. So yang lain ni obtain from the experiment, actual yield. Label lah senang. So kat sini. Okay, so that's for example number 2. So that for example number 3, 3, 4 dengan 5, I believe you could try yourself. So that's the end of chapter 1.